हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, ये बार बार जो इलेक्शन जीतने नहीं, no, Abbas bhai, now just hold your horses. I want to tell you how many times courts have gotten into this matter. February 6th, ED moved Delhi's district court against Kejriwal's non-compliance on summons. District court on February 7th took this and asked Kejriwal to appear in court on 17th of February. Kejriwal virtually appeared before the district court on 17th February and cited trust motion in assembly, sought an extension till March 16. On 6th March, the ED moved a second complaint against Kejriwal of non-compliance. On March 14th, Supreme Court was moved by Arvind Kejriwal. On March 15th, Kejriwal's plea against order of district court was refused by the Supreme Court, no less. Then Kejriwal appeared on March 16 before the district court, was given bail, 15,000 personal bond and 1 lakh security, he got bail. March 18th, he was summoned again for the 9th time. And Arvind Kejriwal moved Delhi High Court once on 21st and then again to the division bench. Nowhere in no court has he got any relief. इतना चौड़े किस बात के लिए हो रहे हैं कि भाई सिर्फ राजनीति पे बात हो रही है, इस कोर्ट के पूरी कार्रवाई पर कोई एक शब्द बोलने को तैयार नहीं है। हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, से पहले तो मैं ये कहूंगा कि ईडी एजेंसी बहुत ठीक काम नहीं कर रही। ये तरीका नहीं हो सकता है। ईडी के पास इतने सॉलिड प्रूफ थे कि हाईकोर्ट से राहत नहीं मिली और इतने समन्स का इंतजार करती रही। क्या आम आदमी होता तो उसको उठाकर अब तक ईडी ने जेल में नहीं डाल दिया होता? क्या एक सामान्य सा दरोगा एक पुलिस स्टेशन में एक छोटी सी रिपोर्ट हो जाए तो उस पर अब तक उसकी गिरफ्तारी नहीं होती और 10वें सम्मन पर जाकर गिरफ्तारी होती? सुप्रीम कोर्ट तक आम आदमी पार्टी चली गई है और अब्बास जी इतना बढ़िया भाषण कर रहे हैं। अरे भाई, ऐसा ही था तो पंजाब में अपने मंत्री को क्यों जेल भेज दिया था? वो भी तो जीत कर आया था ना विधायक बन के। क्यों यहां पर एक मंत्री के ऊपर आरोप लगा तो उसको हटाना पड़ा था? क्या चुनाव जीतना भ्रष्टाचार करने का, गलत तरीके से पैसे करने का, शराब कंपनियों के साथ मिलकर उगाही करने का उसका कोई राइट दे देता है क्या? अधिकार दे देता है क्या? और यह मामला तो सबसे कमाल का है। इसमें तो देश के अलग अलग हिस्सों में जिस तरह से लिकर पॉलिसी को लेकर लिकर स्कैम किया गया, साउथ से लेकर नॉर्थ तक, दिल्ली सेंटर में बैठा हुआ है, पंजाब से लेकर हैदराबाद तक, यह तो कमाल हो गया। इसका मतलब कि इतने शातिर तरीके से और उसमें अगर पूरी सरकार शामिल है, मुख्यमंत्री शामिल है, उप मुख्यमंत्री जो शराब मंत्री हैं वो शामिल हैं, दूसरे लोग शामिल हैं, तो ये तो मुझे लगता है कि आजाद भारत के इतिहास में ऐसा भी मामला कोई नहीं हुआ। ठीक बात है कि जिस तरह की तरक्की आम आदमी पार्टी की हुई उतनी तरक्की किसी पार्टी की नहीं हुई। भारतीय जनता पार्टी को धीरे धीरे सत्ता मिली, यहां तो अचानक सत्ता मिली। क्या हुआ, सत्ता शायद नहीं पचा पाए क्या? यह सवाल भी खड़ा होता है और न्यायालयों को भी यह सोचना पड़ेगा, क्योंकि वो अगर इस तरह के मामलों में ज्यादा मौके देते हैं तो आम जनता ये सवाल तो पूछेगी ना, माय लॉर्ड हमारा क्या दोष है? ये सवाल तो पूछा जाएगा और ईडी जैसी एजेंसी से भी यह सवाल पूछा जाएगा कि जब तीसरे सम्मन के बाद आप न्यायालय में जाकर उनसे यह ऑर्डर ले सकते थे तो आपने 9 सम्मन का इंतजार क्यों किया? लेकिन नविका जी, आज जब यह गिरफ्तारी की खबर आ रही है तो यकीन मानिए इस देश को भी पता है कि अरविंद केजरीवाल को जितना मौका मिलना चाहिए था उससे ज्यादा मौका मिला है। और मैं फिर से कह रहा हूं, अगर अरविंद केजरीवाल पर जो भी आरोप लगेंगे, जो चार्जशीट आई, क्योंकि अभी तो आरोप लगे भी नहीं, अभी तो सिर्फ पूछताछ हो रही है, कल को अगर वो न्यायालय से कानूनी तौर पर खारिज होता है तो हम उसकी बात करेंगे। लेकिन आज अरविंद केजरीवाल इस घोटाले में बुरी तरह से फंसते दिख रहे हैं। Sanjay Jha, my question is only so much. Of course, everything that is being stated by the Enforcement Directorate will have to go through the legal process and will be examined by the courts. Nobody is saying that there is a conviction that the allegations are true and that Arvind Kejriwal should be hanged. But there are two issues that I want to raise today. 9 summons. Does anybody wait
to serve 9 summons to an ordinary person the way it was, given to Arvind Kejriwal? Do honest, ordinary people not have to obey the law of the land? And on the second issue, where it is being now stated by all his party members, the ministers, the Speaker of Delhi Assembly, that so what if he's arrested? He's going to run the government from the jail. I want to ask you, all those who stood wherever they could on very many platforms, rallies, and said that constitution is in danger. Today, have they lost their voice? Is this what our forefathers made the constitution for? That people in power could actually defy and just run their own laws of the land? Navika, there are two aspects to the answer. One is obviously judicial or legal. The other is political. As far as the legal is concerned, I think Aam Aadmi Party has articulated their opinion quite vociferously, I think. I think there is one selective cherry picking being done here, because the gentleman who spoke before me, trying to sound as if he was the fountainhead of legal knowledge, skipped a very elementary truth, that the Delhi High Court today actually gave a notice to the ED saying we give you enough time to come up with substantive documentary evidence that you have a case against Arvind Kejriwal. So while it did not stop a potential arrest of Arvind Kejriwal, they actually gave a notice to the ED to say that we do not know whether you have sufficient basis, information or foundation to proceed against Kejriwal. They gave them time. But the very fact that the ED has acted today actually makes it a political case. And I'll give you a short answer. There are a couple of developments that, Navika, you have to juxtapose one next to the other. The Indian National Congress's bank accounts are frozen. I can tell you that anybody who knows tax logs will tell you how easy it is to do that, normally used as an item of intimidation and threat. And this is being done to the largest political party in India during the time of the election. Arvind Kejriwal has been arrested, a very popular leader, and I can tell you why Narendra Modi is terribly nervous of Kejriwal. And I've said so openly in programs, I've tweeted about it. Arvind Kejriwal as an orator beats Narendra Modi hands down. There is no comparison between the two of them. And I think he would be worried that if Arvind Kejriwal went campaigning, it will hurt the BJP tremendously, because Arvind Kejriwal is not only going to campaign for the AAP, he'll campaign for the India Alliance. Third, Hemant Soren is in jail. I mean, can we ignore the fact that two chief ministers have gone into jail in the case in the last few weeks? And you have the bank accounts of the Congress party frozen. This is telling you, Navika, a serious message. And I'll tell you why I'm taking a huge reason to take some positive out of this. Is the BJP in some serious electoral panic? Does Narendra Modi know something that nobody else does? Is the BJP today demonstrating to all of us that if he's got a hat trick, if the BJP is on a roll, no party would do what the BJP is doing today? We all know that the ED is a political instrument in the hands of the BJP. So if they are doing what they're doing, there is something seriously a fault line that nobody is able to predict, but I'm sure Mr. Modi and Mr. Shah know the truth. There is a groundswell against the BJP across the country.